So welcome to all. Now I am going to start the 8th standard maths. 8th standard maths. Chapter will be statistics. Statistics. Okay. So before going to exercise, I'll give some introduction. In previous class, I thought about that how we have to draw a pie chart. How we draw a pie chart. Okay, so we done that based on percentage. Using 360 degree, we are drawn that pie chart. Now we are going to go to another subdivision of the statistics is called as graphical representation of the frequency distribution for grouped data. So first, so what is the meaning of grouped data? The term which is grouped. Suppose in a class 30 students are there. Okay, 5 students is getting certain mark. Another 10 students is getting certain marks. Okay, so 5 students is getting same mark. Another 10 students is getting same mark. They are grouped in 1. Okay, so out of 100, suppose 5 students is get 80, or 5 students is getting 70 to 80. Okay, this 5 students is between 70 and 80. 70 80 வரைக்கும் மார்க் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடண்ட்ஸ் எத்தனை பேர்? 5 பேர். புரியுதா? 60 லிருந்து 70 அது ஒரு 10 பேர். புரியுதா? ஸோ தென் 50 to 60 அது ஒரு 15 பேர். ஸோ மொத்தம் 30 பேர். Okay, from 50 to 60, 15 students got like that, 51, 52, 53, 54 like that. 50 லிருந்து 60 வரைக்கும் கூடிய மார்க்கை 15 பேர் எடுத்திருக்காங்க. 60 லிருந்து 70 மார்க், 60க்கு மேலே 70 வரைக்கும் ஒரு 10 பேர் எடுத்திருக்காங்க. 70க்கு மேலே 80க்குள்ள ஒரு 5 பேர் எடுத்திருக்காங்க. 30 பேர் இது மாதிரி பிரிச்சிருக்கும். Okay, so this is called as a grouped data. What is that? Grouped data. So for that we have to use one of the concept called as what? Graphical representation. And also from frequency polygon. இது வரையறதுக்கு கண்டிப்பா graph note வேணும். போன கிளாஸ்ல நான் சொன்னேன், okay, get ready with the graph note. Okay, so at least at present if there is no means, you just take 1 or 2 sheets and do that, and later you proceed. Okay, so ungrouped data and grouped data, they are derived graphical representation. Ungrouped data means what? Line graph, bar graph, pictograph and pie chart. இதெல்லாம் ungrouped data. Whereas grouped data, histogram, frequency polygon, frequency curve, cumulative frequency curve. So these are all the subdivision of grouped data. So let us have in a chapter what are the things? Histogram and frequency polygon. உன்னோட சாப்டர்ல 4ல 2 இருக்கு. எது? ஹிஸ்டோகிராமும் frequency polygonum. Frequency curve, cumulative frequency curve, the higher level. When you go to the higher level, we will learn. Okay. So now first concept is called as a histogram. What is the meaning of histogram? Okay, so one of the graph is given. See here, take a textbook, page number 222, that is 222. So if you watch out that some statistical analysis is given. Okay, a histogram is a graph of continuous frequency distribution. இங்க எப்படி நான் சொன்னேன் இல்லையா, 50 லிருந்து 60 மார்க் 15 பேர், 60 லிருந்து 70 மார்க் 10 பேர், 70 லிருந்து 80 மார்க் 5 பேர். இன்னும் மார்க் இருக்கு, ஆனா அதை எடுக்கல. 80 to 90, 90 to 100 மார்க்லாம் இருக்கும், ஆனா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரும் அந்த மார்க்கை எடுக்கல. அதே மாதிரி less than 50, no one is got. இந்த 30 பேரும் இந்த 3 கேட்டகரியிலேயே இருக்காங்க. Okay, continuous 50 to 60, 60 to 70,
70 to 80 இந்த மாதிரி இருந்து கண்டினியூஸாக இருந்தால் தான் ஹிஸ்டோகிராம் வரைய முடியும். frequency polygon or histogram. Okay, so you have to contains a set of rectangles with the base of the length of the class interval. This is called as a class interval. 60 to 70, 50 to 60 இதுக்கு பேர் தான் class interval. Lower limit, upper limit, lower limit, upper limit. Can you follow this? Okay, so you have to draw as usual the graph sheet x-axis and y-axis. Okay, class interval will be taken on the y-axis and the basic information is given in the data is given on the horizontal line. Okay, whereas class interval we are taking in a vertical direction. See some of the things we have to follow. So example, ஒரே ஒரு example நான் teach பண்றேன். Take it out, page number 223, example 6.6. After that I will move on to exercise. One of the example we will go through. Okay, draw a histogram for the following table which represents the age group from 100 people in a village. ஒரு கிராமத்துக்கு போறாங்க, அங்க இருக்கக்கூடிய 100 பீப்புளை சர்வே பண்றாங்க. சரியா, அவங்களுடைய ஏஜ் குரூப் புரியுதா, ஏஜ் குரூப்பை சர்வே பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் 0 to 10 பிறந்த குழந்தையிலிருந்து 10 வயசு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் பார்த்தீங்கன்னா 11 பேர். லைக் தட் 10 to 20 9, 20 to 30 8, 30 to 40 20, 40 to 50 25, like that 50 60, 60 70, 70 80, 80 90, 90 ஏஜ் வரைக்கும் இருக்கிறாங்க, அதுக்கு மேலே கிடையாது யாரும். ஓகே, 80 to 90 3 பேர் இருக்காங்க. மேக்ஸிமம் 90 ஏஜ் வரைக்கும் சர்வே பண்ணியிருக்காங்க. 90க்கு மேலே அந்த கிராமத்தில் இவங்க சர்வே பண்ணதில் இல்லை. ஓகே, வெறும் 100 பீப்புள் தான் சர்வே பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கிராமத்தில் நிறைய பேர் இருக்கலாம். இவங்க சர்வே பண்ண 100 பேரில் 80லேருந்து 90 வயசும் 3 பேர் இருக்காங்க. சைல்டு பர்த்லேருந்து 10 ஏஜ் வரைக்கும் 11 பேர் இருக்காங்க. அது மாதிரி ஒவ்வொரு சர்டன் ஏஜில் சில பேர் இருக்காங்க. அந்த 100 பேர் எல்லாத்தையும் சேர்த்தா 100 வரும். யார் அந்த அனலைஸ் பண்ணது. Okay, the given data is a continuous frequency distribution. The class intervals are drawn on the x-axis and the respective frequency on y-axis. So you have to write it ages. Okay, age வந்து horizontal line, class interval வந்து என்னது vertical line. See the graph, they are written age and number of people. 0லிருந்து 10 வரைக்கும் 11 பேர். இங்கே 2 போட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸ்கேல் வந்து 2 போட்டிருக்காங்க. 2 4 6 8 10 12 14 16 லைக் தட். அண்ட் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் இன்டர்வல் 10 20 30 40 50 லைக் தட். ஓகே, அப்போது 0லிருந்து 10 வரைக்கும் 11 பேர் இருக்காங்க. 10லிருந்து 20 வரைக்கும் 9 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. அந்த 9ல் என்ன பண்ணணும், அந்த ரெக்டாங்கிள் ஷேப் எங்கே 9 இருக்கோ 9 இருக்காது. ஓகே, 12க்கும் 10க்கும் மிடில் ஒரு நம்பருக்கு என்னது 11. அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது 8 இருக்கும். ஏன்னா 2 2 அங்கே போட்டிருக்காங்க. ஸோ அப்போ 9 எங்கே வரும், பிட்வீன் 8 and 10 யூ ஹாவ் டு புட் த ரெக்டாங்கிள். 9 அங்கே இல்லைன்னு தேடின்னு இருக்கக்கூடாது. Okay, between 8 and 10 there will be 9. Between 10 and 12 there will be 11. Middle line of that. So like that, see the lines are drawn in the graph and then they are shaded. Okay, so based on that we have to draw the histogram on the graph sheet according to the value what they are given. Now like that, some more sums is given the examples and we will see that 6.10 here histogram and polygon is given. Okay, histogramக்கு மையப்புள்ளி மிடில் பாயிண்ட்டை பாலிகனாக வரைவாங்க. இது வெறும் பாலிகன் மட்டும், frequency polygon which is present on page number
227. Example 6.11. This is called as a frequency polygon. Here in 6.10 we have both. What both? Histogram and frequency polygon. Histogram and frequency polygon. That terms is given in both. இது வந்து ரொம்ப ஈஸி. அந்த மிடில் பாயிண்ட் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணிட்டே வரணும். After drawing the histogram, you have to mark the middle points and join the frequency polygon, but not like here. இது வந்து வேல்யூவை பொறுத்து. So this is based on the value. You have to follow that what? Frequency polygon. Can you able to follow? Okay. Draw a frequency polygon for the following data without using histogram. அது வந்து எந்த கொஸ்டினுக்கு மாதிரி வரும்? Question number 7. Question number 7 will come like this. Okay. So we will do 8 summary இருக்கா? So at least ஒரு 1 or 2 I'll give the homework. Other things I'll do that. Now take it out, page number 227. First, what are the questions is asked in the exercise 6.2? We will proceed now. So exercise 6.2. Question number 1. Question number 1. Which of the following data can be represented in a histogram? எந்த டேட்டாவை ஹிஸ்டோகிராம்ல போட முடியும்? Yes or no? You have to tell that yes or no. First question. The number of mountain climbers in the age group of 20 to 60 in Tamil Nadu. புரியுதா? மலை ஏறுறவங்க 20 வயசுலேருந்து 60 வயசு இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் எத்தனை பேர் மலை ஏறுறாங்களோ அவங்கள லிஸ்ட். சரியா? ஏஜ் குரூப் பிட்வீன் 20 to 60. இதை வந்து ஹிஸ்டோகிராமில் போட முடியுமா? எஸ். புட் எஸ், போட முடியும். செகண்ட், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் in different years. In different years. பாசிபிள் கிடையாது, தொடர்ந்து இருக்கணும். டிஃப்ரெண்ட் இயர் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, கண்டினியூஸ் இயர்ஸ் இருந்தால் போட முடியும். அவங்க டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸ் சொல்லிட்டாங்க. இப்போ 1991 போடுறாங்க, அப்புறம் 94 போடுறாங்க, திடீர்னு 2005 போடுறாங்க. அப்படி இருந்தால் அதுக்கு ஹிஸ்டோகிராம் போட முடியாது. கண்டினியூஸ் இயர்ஸ் இருந்தால் போடலாம், டிஃப்ரெண்ட் இயர்ஸ் வந்து இருந்தால் போட முடியாது. ஸோ நோ. தென் the number of students in each class of a school. Okay, the number of students in each class of a school. So this is also sometimes is not possible. Why? Because in each class of a school அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அதுவும் கண்டினியூஸாக ஒரே மாதிரி வரும்னு சொல்ல முடியாது. தொடர்ந்து ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட், தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட், அது மாதிரி ஆர்டராக எடுக்கணும். ஓகே, the number of students in each class of a school. Why? Because it will be changed maximum. திடீர்னு தேர்ட் எடுப்பாங்க, திடீர்னு ஃபோர்த் எடுப்பாங்க, திடீர்னு ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் வருவாங்க. ஓகே, ஸோ ஆர்டராக இருந்தால் பரவாயில்ல, கண்டினியூஸாக ஹிஸ்டோகிராமில் வரையலாம். அப்படி இல்லைன்னா வரைய முடியாது. நெக்ஸ்ட், the number votes polled from 7 AM to 6 PM in an election. 7லிருந்து காலையில் 7 மணிக்கு என்ன ஆகும்? ஒரு சில ஓட்டுகள்லாம் விழும். அப்புறம் திடீர்னு 9 மணிக்கு எடுக்கிறாங்க, அப்போ ஒரு சில ஓட்டுகள்லாம் விழும். அப்படி கண்டினியூஸாக வரும். ஆஃப்டர் 9 சம்டைம்ஸ் 10 ஆர் சம்டைம்ஸ் 11 அடுத்த டைம் வந்துகிட்டே இருக்கும்போது ஓட்டு என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். டிக்ரீஸ் ஆகாது, இன்க்ரீஸ் ஆகும். அவ்வளோதான். ஸோ எஸ், the wickets fallen from first over to 50th over in a one-day cricket match. Yes. Can you able to follow that? Yes. ஏன்னா ஒரு விக்கெட் விழுந்துச்சு, திரும்ப பழையபடி வராது, 0 வராது.
அகெயின் செகண்ட் விக்கெட், தேர்ட் விக்கெட், எந்தெந்த ஓவரில் விக்கெட் விழுதோ அந்தந்த ஓவரில். இது ஆக்சுவலி என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்களே டயக்ராம் வரைஞ்சிருப்பாங்க. கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உனக்கு. ஓகே, ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, ஓவர் போட்டிருப்பாங்க. 1 to 50 ஓவர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். பாக்ஸ் பாக்ஸாக எந்தெந்த ஓவரில் வந்து விக்கெட் விழுந்து, இதெல்லாம் ரன்னு. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ரன். இதெல்லாம் பார்த்தினா தெரிஞ்சிருக்கும். கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஓவர், செகண்ட் ஓவர், தேர்ட் ஓவர், ஃபோர்த் ஓவர், ஃபிஃப்த் ஓவர், சப்போஸ் 6 ஓவர். ஓகே, இப்போ செகண்ட் ஓவரில் விக்கெட் வந்துச்சுக்கேன், அங்கே ஒரு இது மாதிரி இண்டிகேட் பண்ணியிருப்பாங்க. செகண்ட் ஓவரில் 10 ரன் அடிச்சிருக்காங்க, ஒரு விக்கெட் விழுந்திருக்கு, இது 8 ரன்னு, இது 12 ரன்னு. இதை ஃபோர்த் ஓவரில் 12 ரன் அடித்தாங்க, ஆனால் ஒரு விக்கெட் விழுந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க. 2 விக்கெட் விழுந்துச்சுன்னா ஒரு 2 பால் போட்டிருப்பாங்க. பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஒரே ஓவரில் 2 விக்கெட் விழுந்தா, 3 விக்கெட் விழுந்தா 3 போடுப்பாங்க. பார்த்துருக்கியா? ஸோ தட் இஸ் த சிச்சுவேஷன் வில் பி ரைஸ்ட் ஆன் த கிரிக்கெட் மேட்ச். ஸோ எஸ், திஸ் ஆல்சோ பாசிபிள். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன், ஃபோர்த் ஒன், ஃபிஃப்த் ஒன் வில் பி எஸ். செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் வில் பி நோ. Next, fill in the blanks. The total area of a histogram is dash to the total frequency of a given data. Proportional. What is that? Proportional. Proportional. First one will be the proportional. Second, a graph that displays data that charges continuously over the periods of time is histogram. Second one will be histogram. Third, a histogram is a graphical representation of dash data. First stage grouped data. Okay, grouped data. A histogram can be given in dash data means grouped data. ரெண்டே data தான், ungrouped, grouped. சரியா? So ரெண்டு ஆன்சர் தான் இருக்கு, either grouped or ungrouped. So grouped data. Histogram is a graphical representation of grouped data. குரூப்பா பண்ண டேட்டாவை ஹிஸ்டோகிராம் ஈஸியா வரையலாம். Next, so I'll return the answer. Now second one. Second also you write in your textbook itself the answer. In a village there are 570 people who have cell phones. ஒரு கிராமத்தில் 570 people இருக்காங்க with cell phone. An NGO surveyed their cell phone usage. Based on the survey, histogram is drawn. Answer the following question. The side கூடிய கிராஃபையும் பேஸ் பண்ணி இது பண்ணிக்க. How many people use a cell phone for less than 3 hours? Less than 3 hours. So இங்கே பார், இந்த diagram பார். Okay, compare the diagram. How many people use cell phone for less than 3 மணி நேரத்தை விட கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறவங்க எத்தனை பேர்? இது இங்கே போட்டிருக்கோம். இது வந்து ஹவர்ஸ், இது வந்து நம்பர் ஆஃப் பர்சன். இப்போ 1 to 2 hour யூஸ் பண்ணுறவங்க 110, 2 to 3 யூஸ் பண்ணுறவங்க 220. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் செகண்டில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் will be 110 plus 220. So answer will be 330 total. Total will be 330. 1லிருந்து 2 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறவங்க 110 பேர், 2 மணி நேரத்துலேருந்து 3 மணி நேரம் யூஸ் பண்ணுறவங்க 220 பேர். சரியா? ஸோ டோட்டல் ஆன்சர் வில் பி 330. Then how many of them use the cell phone for more than 5 hours? More than 5 hours. பார்த்துக்கோ, 5 மணி நேரத்துக்கு மேலேயே யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் அப்படிதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க இல்லையா? கேன் ஏபிள் டு ஃபாலோ தி? இப்போ மேக்ஸிமம் நிறைய பேர் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எப்போ ஜஸ்ட் ஆண்ட்ராய்டு மொபைல் வந்ததுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பொதுவாக எல்லாருமே 90% ஆஃப் த பீப்புள் இஸ் யூஸிங் வாட்? மோர் தென் 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours or even 10 hours also some of them is using it. But they are spoiling the life. Only few is getting advantage, either for earning or either for learning. Okay, so இந்த ரெண்டு பேர் தான் என்ன பண்றாங்க,
கொஞ்சம் செல்ஃபோன்னால் பெனிஃபிட் அடைகிறாங்க. ஓகே, சம் ஆஃப் தெம் இஸ் ஏர்னிங் அண்ட் சம் ஆஃப் தெம் இஸ் லேர்னிங்.